Muraho neza Index Class TV Genetiko na Stone tugeze ku gitabo cyitwa The Crucible. Iki gitabo The Crucible kikaba cyaranditswe n'uwitwa Arthur Miller. Reka rero dutangire n'incamake yacyo tudatinze. Baravuga ngo in the Puritan New England town of Salem, Massachusetts, a group of girls goes dancing in the forest with a black slave named Tituba. While dancing, they are caught by the local minister, Reverend Paris. One of the girls, Paris' daughter Betty, falls into a coma-like state. A crowd gathers in the Paris home while rumors of witchcraft fill the town. Having sent for Reverend Hale, an expert on witchcraft, Paris questions Abigail Williams, the girl's ringleader, about the event that took place in the forest. Abigail, who is Paris' niece and the ward, admits to doing nothing beyond dancing. Muri iyi paragraph 1 baratubwira ngo na ahantu hitwa, ubwo ni setting, na ahantu hitwa Puritan muri New England mu mujyi wa Salem ahitwa muri Massachusetts. Hari itsinda ry'abakobwa bajyaga kubyina mu ishyamba bakajyana ngo bajyanye n'umwirabura w'umucakara witwa Tituba. Tituba ni umwirabura w'umucakara. Mu gihe rero bari bariho babyina baje gufatwa n'umuntu wo bise local minister, niba ari minisitiri waho ngaho, ubwo niko twabyita. Uyu akabazwi ku izina rya Reverend Paris. Hanyuma rero umwe mu bakobwa akaba ari umukobwa witwa Betty. Uyu ni umukobwa wande, ni umukobwa wa Paris, yaje kugwa mu kintu kimeze nka koma. Hanyuma rero uruvunge rw'abantu baraje bateranira mu rugo kwa Paris mu gihe hari n'urugambo rwakwirakwizwaga aho ngaho mu mujyi rujyanye n'abantu bakoresha ibintu by'uburozi byo twita witchcraft. Hanyuma rero mu guhamagaza witwa Reverend Hale, uyu nguyu azwiho kuba ari umwe mu nararibonye mu bijyanye n'ibi bintu by'uburozi. Paris, icyo yakoze Paris, witwa Paris yabajije Abigail William. Uyu akaba ari umuyobozi w'iri tsinda ry'abakobwa ryajyaga kubyina hariya mu ishyamba. Yamubazaga iki? Yamubazaga ibijyanye n'ibibera nyine hariya muri iriya shyamba. Abigail, uyu nguyu akaba ari niba ndibuze kumwita mwishywa wa Nice wa Paris, mwishywa wa Paris. We yarasimbutse arahakana, aravuga ati reka nta kindi kintu dukora hariya uretse kugenda tukabyina tukabyina. Mu gihe rero uyu ubwo yari paragraph 1. Paragraph 2 baratubwira ngo while Paris tries to calm the crowd that has gathered in his home, Abigail talks to some of the other girls, telling them not to admit to anything. John Proctor, a local farmer, then enters and talks to Abigail alone. Unbeknownst to anyone else in town, while working in Proctor's home the previous year, she engaged in an affair with him, which led to her being fired by his wife Elizabeth. Abigail still desires Proctor, but he fends her off and tells her to end her freshness with the girls. Hanyuma rero ngo mu gihe iyi Paris yarariho agerageza guturisha abantu bari bateraniye mu rugo rwe, Abigail yavuganye n'umwe mu bandi bakobwa. Donc yavuganye n'abandi bakobwa babwira iki? Yababwiraga ko nta muntu n'umwe ugomba kugira icyo yemera. John Proctor, uyu akaba yari umuhinzi waho ngaho, yaje kwinjira. Mu kwinjira rero agerageza kuvugana na Abigail mu muhezo. Nta muntu n'umwe ubizi mu ibanga rikomeye aho ngaho mu mujyi. Ngo mu gihe yakoraga kwa Proctor mu mwaka washize, mu mwaka wabanje, yagerageje, donc yajyaga agirana umubano wihariye nawe. Umubano wihariye, nimvuga umubano wihariye uhita wumva nawe umubano w'umugore n'umugabo cyangwa se umubano w'umukobwa n'umugabo. Rero ngo bajyaga bagirana umubano wihariye, ari nabyo byamuviriyemo kwirukanwa na nyirabuja Elizabeth.
Abigail kugeza ubu rero ngo yumvaga akifuza uyu Proctor, ariko haramwiyama cyane, aramubwira ati rero amubwira ko amusaba ko agomba kureka ubwo bugoryi hamwe n'abandi bakobwa. Betty wakes up and begins screaming. Much of the crowd rushes upstairs and gathers in her bedroom, arguing over whether she's bewitched. A separate argument between Proctor Paris, the argumentative Giles Corey, and the wealthy Thomas Putnam soon follows. This dispute centers on money and land deeds, and it suggests that deep fault lines run through the Salem community. As the men argue, Reverend Hale arrives and examines Betty while Proctor departs. Hale quizzes Abigail about the girl's activities in a forest, grows suspicious of her behavior, and demands to speak to Tituba. After Paris and Hale interrogate her for a brief time, Tituba confesses to communing with the devil, and she hysterically accuses various town folk of consorting with the devil. Aka gace karimo karatubwira iki? Aka gace karakomeza katubwira iyi nkuru, katubwira ngo Betty yarabyutse, amaze kubyuka atangira kuvuza induru. Abantu benshi rero ngo batangiye kuzamuka kuri esikariye, bateranira mu cyumba cye bibaza niba uyu muntu yaba yararozwe. Hanyuma haje kubaho ikindi kiganiro ku rundi ruhande hagati y'uwitwa Proctor Paris n'uwitwa Giles Corey, hanyuma n'undi muherwe w'aho ngaho witwa Putnam. Izi mpaka rero ngo zari zibanze ku bijyanye n'amafaranga ndetse n'ibikorwa bikorerwa ku butaka. Hanyuma bakavuga ko rero hari ikosa rikomeye ryabereye hano muri Salem community cyangwa se mu muryango wa Salem. Hanyuma nk'uko rero aba bagabo bari bariho baganira, witwa Reverend Hale yahise ahagera, nawe aragenda yitegereza neza uyu mukobwa witwa Betty, mu gihe Proctor we yahise yigendera. Hale yagerageje kubaza Abigail ibibazo ku bikorwa aba bakobwa bakorera hariya mu ishyamba, kuko yaramurebaga akabona imyitwarire ye yikemanga. Hanyuma rero yahise amubwira ati ugende ubaze, hanyuma asaba kuvugana n'uwitwa Tituba. Nyuma y'uko Paris na Hale babajije bamubajije mu kanya gato, donc babajije uyu witwa Tituba ntago byatinze yahise yicuza ko afitanye umubano cyangwa se akorana na devils cyangwa se n'amadayimoni. Hanyuma noneho ntabwo byarangiriye aho, kuko yahise agaragaza n'abantu benshi aho ngaho mu mujyi bakorana n'aya madayimoni. Baratubwira rero ngo suddenly Abigail joins her, confessing to having seen the devil conspiring and cavorting with the town folks. Betty joins them in naming witches, and the crowd is thrown into an uproar. Ntago bizoroha. Byagenze gute rero? Mu gihe uyu mukobwa yaramaze kubyemera, ni ukuvuga ngo ntibyatinze Abigail nawe yahise aza, nawe yemera ko ibi bintu by'amagini cyangwa se by'amadivo cyangwa se by'amashitani nawe abizi, ndetse anabizi no mu bandi bantu bo mu mujyi. Betty rero yahise nawe aza arabasanga, ahubwo nawe aza avuga amazina y'abantu bakorana n'ibi bintu by'imyuka mibi. Hanyuma abantu ntabwo babyakiriye neza, ahubwo bahise batangira kwiyamirira basakuza cyane, ariko bigaragara ko bari bababaye. A week later, alone in their farmhouse outside of town, John and Elizabeth Proctor discuss the ongoing trials and the escalating number of town folk who have been accused of being witches. Elizabeth urges her husband to denounce Abigail as a fraud. He refuses, and she becomes jealous, accusing him of still harboring feelings for her.
Mary Warren, their servant and one of Abigail's circle, returns from Salem with the news that Elizabeth has been accused of witchcraft, but the court did not pursue the accusation. Mary is sent up to bed, and John and Elizabeth continue the argument, only to be interpreted by a visit from Reverend Hale. While they discuss matters, Giles Corey and Francis Nurse come to the Proctor home with the news that their wives have been arrested. Officers of the court suddenly arrive and arrest Elizabeth after they have taken her. Proctor browbeats Mary, insisting that she must go to Salem and expose Abigail and the other girls as a fraud. Okay, hano rero baratubwira ngo mu cyumweru cyakurikiyeho bari bonyine mu nzu yari yubatswe mu ifamu hanze y'umujyi. Abo ni bande? Ni John na Elizabeth Proctor. Bari bariho bakora iki? Bari bariho baganira, bahangayikishijwe na trials cyangwa se n'ibibazo, ndetse nuko abantu benshi mu mujyi bashyizwe mu ngorane kubera ko barezwe kuba ari abarozi. Elizabeth agerageza rero kwinginga, abwira umugabo we ko agomba kwihakana Elizabeth, donc akagaragaza ko ibyo Elizabeth avuga bishobora kuba ari fraude cyangwa se ari ibinyoma, ariko uyu mugabo yaje kubyanga. Hanyuma mu kubyanga uyu mugore yabyakiriye ate? Yahise aba jealous, ni ukuvuga yahise agira ishyari, atangira kumurega ko ibyo byose ashobora kuba agifite ibyiyumviro cyangwa se agifitiye umutima uyu mukobwa. Hanyuma rero Mary Warren n'umugaragu wabo, n'umwe mu nshuti za Abigail, bigenda gute? Bagarutse nyine hano muri Salem, bafite amakuru ko uyu Elizabeth yagize gute, yarezwe nawe witchcraft, ariko urukiko rukanga kugira gute, rukanga gukurikirana icyo kirego. Mary yaje rero koherezwa kujya kuryama, hanyuma John na Elizabeth bakomeza kwiganira. Ni ukuvuga ngo Mary niwe wari uzanye ayo makuru. Uyu witwa nyine Mary Warren, Mary Warren niwe wari uzanye aya makuru of course. Hanyuma bahise rero bagira gute, bahise bamwohereza kuryama. Amakuru nyine yarazanye ngo nuko Elizabeth ngo nawe yarezwe nyine ibi bya witchcraft, ariko urukiko rukabitera utwatsi. Uyu Mary yahise yoherezwa kuryama. Hanyuma John na Elizabeth bakomeza kwiganirira cyangwa se bakomeza kungurana ibitekerezo. Baza rero kugira gute, baza kurogowa n'umushyitsi wari uvuye kwa Reverend Hale, a visit from Reverend Hale. While they discuss, igihe rero bari bariho baganira ibibazo, uyu witwa Giles Corey na Francis Nurse baza mu rugo kwa Proctor bafite amakuru y'uko umugore wabo yafunzwe. Hanyuma officers of the court, ni ukuvuga abakozi bo mu nkiko, ako kanya nabo bahise baza bagira gute, ubwo ni nk'abapolisi bari boherejwe, bahise baza aho ngaho bafata uwitwa Elizabeth. Bahise baza bafata Elizabeth. Hanyuma Elizabeth, nongere mbibutse ko yari ari kumwe na John Proctor. Elizabeth ni umugore wande, ni umugore wa John Proctor. Hanyuma rero hari nyine uyu mukobwa nawe, hari iyi ntumwa yitwa Mary yari imaze kuzana amakuru ivuga ko Elizabeth yagize gute, nawe yarezwe witchcraft. Hanyuma uko byagenze mwakumvise, reka ahubwo dukomeze gusa birangiye. Elizabeth agize gute, Elizabeth nawe afashwe na officers of the court. Afatiwe iki? Nawe ari hararegwa witchcraft. Hanyuma rero baramufata nyine baramujyana. Hanyuma uyu mugabo witwa
Proctor, uyu mugabo witwa Proctor byaje kumugendekera gute? Nawe ko mbona asa naho yagushije ishyano. Okay, uyu mugore rero Elizabeth baramutwaye, hanyuma nyuma yuko bamujyanye uyu Proctor agerageza icyo twita blow beats, yagerageje gukanga cyane uyu witwa Mary wa mukobwa waruzanye amakuru. Uyu rero mugabo yatangiye gusa naho amutera ubwoba, mukanga amubwira ko agomba kujya muri Salem, hanyuma agashyira hanze uyu Abigail n'abandi bakobwa, avuga ko ibyo bavuga ari ibinyoma, as a fraud. The next day, Proctor brings Mary to court and tells Judge Danforth that she will testify that the girls are lying. Danforth is suspicious of Proctor's motives and tells Proctor truthfully that Elizabeth is pregnant and will be spared for a time. Proctor persists in his charge, convincing Danforth to allow Mary to testify. Mary tells the court that the girls are lying. When the girls are brought in, they turn the tables by accusing Mary of bewitching them. Furious, Proctor confesses his affair with Abigail and accuses her of being motivated by jealousy of his wife. To test Proctor's claim, Danforth summons Elizabeth and asks her if Proctor has been unfaithful to her. Despite her natural honesty, she lies to protect Proctor's honor, and Danforth denounces Proctor as a liar. Meanwhile, Abigail and the girls again pretend that Mary is bewitching them, and Mary breaks down and accuses Proctor of being a witch. Proctor rages against her and against the court. He is arrested and Harry quits the proceedings. Ibi ntabwo byoroshye. Iyi nkuru rero ni inkuru ishyushye cyane, gusa tega amatwi kugira ngo uyumve neza. Umunsi wakurikiyeho uyu Proctor yazanye Mary, twabonye aho yaratangiye kumutera ubwoba, avuga ko agomba kujya hariya muri Salem, hanyuma akagaragaza ko Abigail n'abandi bakobwa bagira gute ibyo bavuga babeshya. Ntibyatinze koko umunsi wakurikiyeho Proctor yahise ajyana Mary mu rukiko, hanyuma ahita abwira umucamanza Danforth ko bimeze bite, ko uyu mukobwa aje gutanga ubuhamya bw'uko aba bakobwa ari ababeshyi gusa. Mwibuke ko umugore w'uyu mugabo yaramaze gufungwa, n'uwitwa Elizabeth. Danforth nk'umucamanza mu bushobozi yari afite, yarebye impamvu zishobora kuba ziteye uyu Proctor kuvuga ibi, arazikemanga, hanyuma ahita abwira Proctor mubwiza ukuri, amubwira ko Elizabeth atwite, ko muri ako kanya nta kibazo gihari gikomeye cyane. Hanyuma rero Proctor akomeza kugira gute, akomeza gutsimbarara ku byo yavugaga, agerageza kwemeza uyu Danforth ko yakemerera uyu mukobwa witwa Mary, uyu bari bazananye, hanyuma agatanga ubuhamya bwe. Mary yakoze iki? Mary yahise abwira urukiko ko abo bakobwa koko babeshya. Hanyuma rero burya ngo umutego w'ikinyoma ushibuka nyirawo acyahagaze. Mu gihe rero bazanye aba bakobwa, byagenze gute? Bahise nabo agapira bagahindukiza ibintu babisubiza irudubi, ahubwo bahita barega wa mukobwa Mary ko ari we ubaroga. Urumva n'umujinya mwinshi Proctor yahise agira ate, yahise abishyira hanze ku mugaragaro byose. Aravuga ati rero mu by'ukuri aba bakobwa kuba bari kuvuga ibi nuko uyu witwa Abigail twajyaga tugira gute, twajyaga duhura mu ibanga nk'umugore n'umugabo bitemewe n'amategeko, ko nawe mfite umugore wanjye bwite. Aravuga ati impamvu bariho banshinja ibi ngibi nuko uyu mukobwa ikiri kumutera nta kindi, ni ishyari riri kumurya, ishyari afitiye umugore wanjye. Muri make ni nko yavuze ati
yifuza ko uyu mugore wanjye yakabaye ajya habi ndetse akaba yanapfa kugira ngo akunde amusimbure, bitewe n'uko n'ubundi twajyaga duhura mu ibanga. Urumva ntabwo byoroshye. Umugabo biranze abishyize hasi. Hanyuma rero nk'umucamanza nawe icyo yakoze, to test Proctor's claim, kugira ngo arebe neza uku kwiregura Proctor atanze, cyangwa se igitekerezo Proctor atanze. Danforth yahise ahamagaza Elizabeth wa mukobwa, hanyuma aramubaza ese uyu Proctor, yahise ahamagaza umugore, ntabwo yahamagaje umukobwa, ahubwo yahise ahamagaza umugore wa John Proctor. Hanyuma mu kumuhamagaza yaramuhamagarije iki? Yaraje kumubaza niba Proctor yaba yarigeze amuca inyuma. Nubwo rero uyu mugore yari inyangamugayo, nk'uko yari inyangamugayo, uyu mugore yagerageje kubeshya kugira ngo arinde icyubahiro cy'umugabo we. Kumbe uko abeshya mu rwego rwo kurinda icyubahiro cy'umugabo we, ntabwo azi ko ari kurushaho kuremereza icyaha cy'uko uyu mugabo ari buze gufatwa nk'umubeshyi nawe mu bintu ari kuvuga byose. Uyu mugore we kubera n'ubunyangamugayo yari afite, yagerageje kubeshya, aravuga ati rwose mu rwego donc ku mutima we byari ukurinda icyubahiro cy'umugabo we. Hanyuma yaje kugira gute? Yaje kubeshya nyine, to protect the honor of Proctor, kugira ngo nyine arinde icyubahiro cy'uyu mugabo we. Byaje kugenda bite rero? Uyu witwa Danforth yahise denounce Proctor as liar. Yahise agira gute? Yahise agaragaza uyu mugabo witwa Proctor nk'umubeshyi. Mu kanya gato Abigail n'abandi bakobwa nanone bigira nk'aho uyu Mary ariho abaroga. Byagenze gute? Mary yahise agira gute? Yahise apfukama hasi, donc ibintu byose donc uyu Mary yahise avuga ibintu byose, noneho ahita arega Proctor ko ari iki? Ko ari umurozi. Ni ukuvuga ngo Mary yahise avuga ko Proctor ari we murozi. Proctor rero yahise amurakarira, arakarira uyu witwa Mary. Muri uko kumurakarira rero ntabwo yamurakariye wenyine, ahubwo yahise arakarira n'urukiko. Ako kanya yahise afatwa uyu Proctor, hanyuma Harry ahita ava nyine, ahita ava muri icyo kirego, ahita ava muri urwo rukiko, muri izo process zose. Uko niko babitubwiye. Birangiye uyu mugabo rero Proctor, kubera amayeri yose yari yahimbye n'ibiki byo kubeshya bije kurangira byanze, nawe afashwe ahamwe n'icyaha, abaye arrested. Iyi nkuru ntabwo yoroshye. Ahangaha rero muri chapter tumaze kubona ubwo Mary yagiraga gute, yaregaga uyu Proctor ko ahubwo ari umurozi karundura. Twari tumaze kubona ko Proctor yaje kumurakarira ndetse arakarira n'urukiko. Hanyuma tuza kubona ko nubwo yarakaye umuranduranzuzi ntacyo byatanze, ahubwo byamuviriyemo nawe gufungwa. Hanyuma Harry nawe bikagaragara ko nyine ubwo donc byarangiriye aho ngaho, ariko ntabwo ari ukuvuga ko byarangiye, ahubwo biracyakomeje. Gusa iyi paragraph yari irangiye nyine bigaragaye ko uyu mugabo ahuye n'uruva gusenya, we n'umugore we bose muri gereza. Inkuru irakomeje inagana ku musozo. The summer passes and autumn arrives. The witch trials have caused unrest in neighboring towns, and Danforth grows nervous. Abigail has run away, taking all of Paris' money with her. Hale, who has lost faith in the court, begs the accused witches to confess falsely in order to save their lives, but they refuse. Danforth, however, has an idea. He asks Elizabeth to talk John
into confessing, and she agrees. Complicated but desired to leave, John agrees to confess, and the officers of the court rejoice, but he refuses to incriminate anyone else. And when the court insists that the confession must be made public, Proctor grows angry, tears it up, and retracts his admission of guilt. Despite Harry's desperate pleas, Proctor goes to the gallows with the others, and the witch trials. And the witch trials, of course, reach their awful conclusion. Iyi nkuru yarangiye nabi cyane, ari nkaho ari tragedy. Hanyuma rero baratubwira ngo the summer passes, autumn arrives, ni ukuvuga ngo impeshyi yararangiye, haza igihe cy'imvura. Hanyuma ibijyanye n'uburozi n'inkuru z'uburozi ahangaha zari zatumye abantu yewe n'abaturanyi b'iyo migi badasinzira, bari barabuze ibitotsi. Hanyuma Danforth nawe byasaga naho byari byaramurambiye. Abigail yari yaramaze kwigendera, afata amafaranga yose ya Paris arayitwarira. Harry who has lost faith. Hanyuma Harry nawe yari yaramaze gutakaza icyizere, yagitakariza urukiko, asaba uwaregwaga ibi bijyanye n'iki, ibi bijyanye n'ubupfumu kwihana, nubwo yaba abeshya ariko kugira ngo akunde akize ubuzima bwe, ariko barabyanze. Danforth nyamara ngo yaje kuzana igitekerezo, asaba Elizabeth kugira ngo aganire n'uyu John Proctor, aganire n'umugabo we kugira ngo arebe niba yamwemeza akicuza, akabone niba yaba yicuza ibinyoma. Hanyuma aza kugira gute, aza kumwemerera. Amaze rero kumwemerera, ngo yumvaga yifitemo amakimbirane ariko arabikora. Hanyuma donc nyine yabikoze kubera ko yumvaga ashaka kurokora ubuzima bwe. John rero nyine yarabikoze, yarabyemeye. Hanyuma aba officers, aba bakozi b'urukiko barabyishimira, ariko yanze kugira undi uwo ari we wese yabishyiramo, kuvuga ngo yabyishyizeho ku mutwe we. Mu gihe rero urukiko rwemeje ko uku kwicuza kutabera mu rukiko gusa, ahubwo kugomba no kubera ku mugaragaro, kuri public, Proctor yaje kurakara, umuranduranzuzi n'ibipapuro yari afite arabica, byagaragazaga ko yemeye icyaha ndetse ari no kwicuza. Hanyuma aza no kugira gute, aza no guhita yisubiraho. Nubwo rero uyu Harry yakomeje kwinginga cyane, Proctor ntago byamuhiriye, ahubwo bigaragara ko yagize gute, yahise ajya mu runyongero. Iyo mvuze mu runyongero, naho bahererwa igihano cyo gupfa, ajyanayo n'abandi. Hanyuma nyine inkuru irangira gutyo, irangira nabi cyane. Irangira nyine uyu mugabo n'abandi bagiye hariya ahantu bagira gute, hariya ahantu muri gallows, hariya ahantu banyongera abantu cyangwa se abahawe igihano cyo gupfa, aho bakirangiriza. Iyi nkuru rero irangira nabi. Urumva ko nuko niko iyi CRUCIBLE irangiye. Nshuti rero, mwari mwaradusabye ko twabasobanurira ibijyanye n'iyi nkuru, nahangaha niho tuyisoreje. Hanyuma ubwo ikizakurikiraho ni character and characterization, ndetse tutibagiwe na themes.